Салем, Стоктон. Робин Гуд. Часть 1. Chapter 1. Robin Hood becomes an outlaw. Первая глава. Робин Гуд становится преступником. Robin Hood was born near the end of the 12th century. His real name was Robert. Робин Гуд родился в конце XII века. Его настоящее имя было Роберт. He was the son of the Earl of Huntingdon. At that time England had many problems. Он был сыном графа Хантингдона. В то время у Англии было много проблем. King Richard was away on a crusade in the Holy Land. He was away many years. Король Ричард отправился в крестовый поход по Святой Земле. Он отсутствовал много лет. His brother, John, became king. He was a cruel and greedy king. Его брат Джон стал королем. Он был жестоким и жадным королем. His men were arrogant and brutal. The poor people of England suffered a lot. Его люди были высокомерны и жестоки. Бедный народ Англии много страдал. They paid very high taxes to King John and his sheriffs. Many families died of hunger. Они платили очень высокие налоги королю Джону и его шерифам. Многие семьи умерли от голода. One day the cruel sheriff of Nottingham killed Robin's father and took away his lands. Однажды жестокий шериф Ноттингема убил отца Робина и отнял у него земли. Young Robin lost his father, his home, his lands and all his possessions. Юный Робин потерял своего отца, свой дом, свои земли и все свое имущество. He escaped to Sherwood Forest with his loyal servants. They decided to live as free men in the forest. Он сбежал в Шервудский лес со своими верными слугами. Они решили жить в лесу как свободные люди. They didn't want to be slaves of King John. However, the king considered them outlaws. Они не хотели быть рабами короля Джона. Однако король считал их вне закона. When Robin and his men reached Sherwood Forest, they sat down to rest. Robin Hood smiled at his loyal servants. Когда Робин и его люди добрались до Шервудского леса, они сели отдохнуть. Робин Гуд улыбнулся своим верным слугам. Then he said to them, "Me friends, Sherwood Forest is our new home. Now we are free but we are outlaws. Everyone in the kingdom is against us. Затем он сказал им: друзья мои, Шервудский лес наш новый дом. Теперь мы свободны, но мы вне закона. Все в королевстве против нас. Master, we are not afraid because you are with us, he said much. Хозяин, мы не боимся, потому что ты с нами, сказал много. I will stay with you, but you must do what I tell you. We must not become robbers. Да, я останусь с тобой, но ты должен делать то, что я тебе говорю. Мы не должны становиться грабителями. We must never harm the poor, the old, women or children. We must respect and protect them. Мы никогда не должны причинять вред бедным, старикам, женщинам или детям. Мы должны уважать и защищать их. You take only from rich merchants, noblemen and fat churchmen. Here is my plan: when rich travelers come into Sherwood Forest, we invite them to eat with us. Мы берем только у богатых купцов, дворян и толстых церковников. Вот мой план: когда богатые путешественники приезжают в Шервудский лес, мы приглашаем их поужинать с нами. Then they must pay for their food. They must give us half of everything they have. Затем они должны заплатить за свою еду. Они должны отдать нам половину всего, что у них есть. We then give this money to the poor. Do you promise to do what I tell you? Затем мы раздаем эти деньги бедным. Вы обещаете делать то, что я вам скажу? We do. They cried. Да, обещаем, закричали они. Robin and the outlaws lived in caverns in the forest. The caverns were a perfect hiding place. Робин и разбойники жили в пещерах в лесу. Пещеры были идеальным укрытием. They were warm and dry in the winter. In the summer they were cool. Зимой в них было тепло и сухо. Летом они были прохладными.
They were happy in the forest. They all wore green clothes and carried bows and arrows. Они были счастливы в лесу. Все они были одеты в зеленую одежду и несли луки и стрелы. Robin had a horn to give signals. У Робина был рожок, чтобы подавать сигналы. Soon other honest men joined the outlaws of Sherwood Forest, Nat, Will Scarlet and others. Вскоре к разбойникам Шервудского леса присоединились и другие честные люди. Нат, Уилл, Скарлетт и другие. The outlaws were excellent archers. Robin Hood became the best archer in the region. Разбойники были отличными лучниками. Робин Гуд стал лучшим лучником в регионе. In the forest, Robin and his men practiced with their bows and arrows. В лесу Робин и его люди упражнялись с луками и стрелами. Chapter 2. Robin meets Little John. Глава 2. Робин знакомится с маленьким Джоном. One day Robin came to a stream with a small bridge. When he began to cross it, he heard a loud voice say, "Yeah, I want to cross the stream first." Однажды Робин подошел к ручью с небольшим мостиком. Когда он начал переходить ее, он услышал громкий голос, сказавший: «Я хочу сначала пересечь ручей». Robin turned around and saw an enormous young man. He was very tall. Робин обернулась и увидела огромного молодого человека. Он был очень высоким. I know, I was first. Answered Robin. Нет, я был первым, ответил Робин. Can you push me off the bridge? Asked the enormous man. He was holding a wooden staff. Ты можешь столкнуть меня с моста? Спросил огромный мужчина. В руках он держал деревянный посох. Robin cut a long branch from a tree and made a staff. Then he began to fight on the bridge. Робин срезал с дерева длинную ветку и сделал посох. Затем он начал драться на мосту. Robin was fast and light. But soon the enormous man pushed Robin into the water. He was very strong. Робин был быстрый и легкий, но вскоре огромный мужчина столкнул Робина в воду. Он был очень силен. The enormous man laughed. Then he pulled Robin out of the water. Огромный мужчина рассмеялся. Затем он вытащил Робина из воды. Robin started to laugh too. Робин тоже начала смеяться. "You are an honest fighter," said Robin. "What is your name?" Ты честный боец, сказал Робин. Как тебя зовут? Спросил я. My name is John Little. I am an honest man. Меня зовут Джон Литл. Я честный человек. I fought with good King Richard's men in the Holy Land. Я сражался с людьми доброго короля Ричарда в Святой Земле. I made King Richard's sword and the swords of his men. He is a great king. Я сделал меч короля Ричарда и мечи его людей. Он великий король. But his brother John is cruel and greedy. I don't want to serve King John. Но его брат Джон жесток и жаден. Я не хочу служить королю Джону. I am looking for Robin Hood. I want to join his outlaws. Я ищу Робин Гуда. Я хочу присоединиться к его разбойникам. You'll come to our merry company of outlaws. I am Robin Hood. Said Robin, smiling. A friend of King Richard is a friend of mine. Добро пожаловать в нашу веселую компанию преступников. Я Робин Гуд, сказал Робин, улыбаясь. Друг короля Ричарда мой друг. John Little was very surprised. Then the two men embraced and became good friends. Джон Литл был очень удивлен. Затем двое мужчин обнялись и стали добрыми друзьями. Know that you are an outlaw, you must change your name. Your new name is Little John. Теперь, когда ты вне закона, ты должен сменить имя. Твое новое имя, малыш Джон. Robin took Little John to the secret hiding place in the forest. The outlaws welcomed Little John with a big meal.
Робин отвел маленького Джона в тайное убежище в лесу. Разбойники встретили маленького Джона обильным обедом. Little John was an expert sword maker. Soon every outlaw had a new sword. Маленький Джон был искусным изготовителем мечей. Вскоре у каждого разбойника появился новый меч. The outlaws liked Little John because he was friendly and kind. Разбойникам нравился маленький Джон, потому что он был дружелюбным и добрым. At night, everyone sat around the fire and listened to his stories. He told them about his adventures in the Holy Land. По ночам все сидели у костра и слушали его рассказы. Он рассказал им о своих приключениях в Святой Земле. Спасибо за просмотр и вашу обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и проводите время на YouTube с пользой.